Данные, собранные червем, оказались очень полезны. Стало известно имя предателя. Им оказался Петр Ершов. Он прячется на Малдане, прося убежище в обмен на секретную информацию, которая не должна попасть в руки американцев. Немедленно отправляйся туда. Времени у нас мало. Тебе нужно проследить за майором Джефферсоном, который хочет встретиться с Ершовым и обсудить с ним детали предстоящей сделки. Ершова нужно ликвидировать. Удачи, Волков. Вот и Джефферсон. Надо проследить за ним. Нужно держаться на расстоянии, или заподозрит. Show your documents. Seriously, soldier? Sorry, sir. Blank's orders. Said to check everyone. Don't you know my face? Take. Maybe you're wearing a rubber mask, sir. Okay, come in. Stop. Check. Show your documents. Okay, come in.
What happened here? Accident, sir. The truck collided with the car. You will have to go on a detour. Do not miss anyone. Yes, sir. Looking for Jefferson. He's over here. Hi, man. Have you seen Russia? No, sir. Where is he? How it makes me mad. Come to betray your own? You came to the right place. Have you seen Russia? No, sir. Should I still look for him? How are you? I'm fine, thank you.
Hello, Mr. Urshov. You are on Malden Island because you want to work for Uncle Sam? No. I don't want to serve him. I just want to help. Then I can't give you safe haven. Trust me, with my information, you won't need any agents. If I give you what I have, your Uncle Sam can crush anyone, he can keep the whole world in check. 10 years, I spent on it, and believe me, you will not be disappointed. You intrigued me, Mr. Urshov. Come on, I will read at my leisure. Not here, and not now. Okay, you can meet me at the military base east of here. When? In 3 days. Arrange. Разумнее будет подождать, когда он привезет документы. Ладно, Петя, живи пока.